So we have completed learning the vocabulary of this lesson. So let's read the story. Sleepy Solomon Uncle and the Missing Puppy. What is the lesson name? Sleepy Solomon Uncle and the Missing Puppy. Solomon Uncle looked like any other sleepy old uncle. Solomon Uncle looked like any other sleepy old uncle. Like any other means usual ga old uncles ela untaro, he is also the same. Alane unnaru. He was always sitting on the veranda. He was always sitting on the veranda with a newspaper over his face, fast asleep. So he usually sits on the veranda. Veranda ante already manam chusam kada, a raised platform in front of the house. Intiki mundu unde గట్టు లాంటిది అనమాట. a raised platform veranda అంట. with a newspaper over his face. న్యూస్పేపర్ చదువుతున్నట్టు పట్టుకున్నాడు, బట్ he kept the newspaper over his face. ఫేస్ పైన వేసుకొని నిద్రపోతున్నాడు. he was fast asleep. That sleepy Solomon uncle, the grown-ups would say. ఆ స్లీపీ సోల్మన్ అంకులే కదా గ్రోనప్స్ చెప్తారు. గ్రోనప్స్ మీన్స్ అడల్ట్స్, పెద్దవాళ్ళు. దే వుడ్ సే, వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఏమని, ఈవెన్ ఇఫ్ ద స్కై ఫెల్ డౌన్ హీ వుడ్ స్లీప్ రైట్ త్రూ ఇట్. ఈవెన్ ఇఫ్ ద స్కై ఫెల్ డౌన్ హీ వుడ్ స్లీప్ రైట్ త్రూ ఇట్. స్కై వచ్చి పడిపోయినా కూడా హీ విల్ బి స్లీపింగ్ అని. స్లీప్ రైట్ త్రూ, స్లీప్ రైట్ త్రూ ఇట్ అంటే స్లీపింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్. చుట్టూ నాయిస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మాత్రం నిద్రపోతూనే ఉంటారు, గాఢ నిద్ర. దే విల్ బి స్లీపింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ నాయిసెస్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ద స్కై ఫెల్ డౌన్ హీ వుడ్ స్లీప్ రైట్ త్రూ ఇట్. నిజంగా స్కై పడిపోతుందా? నో, అదొక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్తారు. బట్ ద నైబర్హుడ్ కిడ్స్ న్యూ బెటర్. కానీ అక్కడున్న నైబర్హుడ్ కిడ్స్కి తెలుసు. నైబర్హుడ్ కిడ్స్ అంటే దోస్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దాట్ లొకాలిటీ. ఆ చుట్టూ ఉండే పిల్లలకి తెలుసు. ఏమని తెలుసు? దే న్యూ దాట్ వెనెవర్ దే హ్యాడ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ దే కుడ్ ఆల్వేస్ కౌంట్ ఆన్ సోల్మన్ అంకుల్ టు హెల్ప్ దెమ్ అవుట్. దే న్యూ దాట్ whenever they had a problem they could always count on Solomon uncle to help them out. Count on అంటే లెక్కెట్టుకోవచ్చు, అంటే they can depend on, నమ్మచ్చు అనమాట. బికాస్ Solomon uncle helps them. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే who helps them out? Solomon uncle helps them out. ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే they feel that yes we have Solomon uncle to solve it. నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది కానీ నాకు ఎవరున్నారు? Solomon uncle ఉన్నాడు సాల్వ్ చేయడానికి. సో దే కౌంట్ ఆన్, దట్ మీన్స్ దే డిపెండ్ ఆన్ Solomon uncle to help them out. That this is why a very small boy named Murali was now on the veranda tugging at Solomon uncle's sleeve. So this is why, because everybody knew, every kid knew that Solomon uncle will be helping everybody ani. So a small boy whose name was Murali. Murali ane abbai, where was he standing? He was standing on the veranda. Veranda దగ్గరికి వచ్చి నుంచి he is tugging at Solomon uncle's sleeve. What do you mean by tugging? Very good, pulling. So he is pulling Solomon uncle's sleeve. What do you mean by sleeve? A piece of cloth worn on the arm. చేతులు, చొక్కా చేతులు పట్టుకొని, చొక్కా చేయి పట్టుకొని లాగుతున్నాడు. he was pulling. he looked very unhappy. చాలా బాధపడుతున్నాడు. who was very unhappy? Murali was very unhappy. So now Solomon uncle is asking, have you been crying, Murali? said Solomon uncle, taking the newspaper off his face. Newspaper తన ఫేస్ పై నుంచి తీస్తూ ఏమని అడిగాడు Solomon uncle? have you been crying, Murali? ఏడుస్తున్నావా నువ్వు? he was asking, have you been crying, Murali? said Solomon uncle, taking the newspaper off his face. అంతకు ముందు ఎక్కడుంది న్యూస్ పేపర్? ఓవర్ హిస్ ఫేస్.
Now it is off his face. అంటే ఫేస్ పై నుంచి తీసేశాడు. Come, tell me what happened. Where is Kutti? ఇట్రా చెప్పు ఏమైంది. Where is Kutti? కుట్టి ఎక్కడ అని అడుగుతున్నాడు. Who is asking all these questions? Solomon uncle. To whom he is asking? He is asking to Murali.